went to Juba, South Sudan, as an envoy of IGAD. President Ruto had spoken to President Museveni of Uganda, Prime Minister Abiy of Ethiopia, and President Omar Gele of Djibouti. This is because of the deteriorating security situation in South Sudan. So I went to Juba and had a meeting with the President Salva Kiir of the South Sudan in his office. You know that recently the first Vice President, Riek Machal, has been put under house arrest. Him and his wife and a number of other people. This is what concerned the leadership in the region. The situation in South Sudan is explosive and can explode any time. So I had a lengthy discussion with President Kiir, who told me about challenges they are facing, that there was a killing of a general and about 10 other people in the town of Nasir in the Upper Nile, and this is what they are actually investigating. And because of this, he said that Vice President Dr. Riek Machar had been placed under house arrest as they continue with their investigations. From Juba, I asked to be allowed to talk to Dr. Machar, but they were not able to allow me to see him. They recommended that I meet with President Museveni. So from Juba, I went to Entebbe and had a meeting with President Museveni. I reported to him what I had found in South Sudan, and after lengthy discussions, he said he was going to get in touch with President Kiir. So we agreed that I would go back to Juba later. So I've come back here, and I just want to say that it is a work in progress. I'm going to make a report to President Ruto and Prime Minister Abiy and President Gele of my findings in South Sudan. The situation requires international attention. I'm happy with the UN for getting engaged in what's going on in South Sudan. I think it is a situation that warrants intervention by international community. Thank you. If you can say it in Kiswahili. 360 degrees. Nakugamba wova wano oba inagenda kuwangato. Patoka no mutu wa wansi mbalamusizaako mwenna gye muwangalira mu bitundu ebyenjawulo. Maaso ku lutimbe kabina kalina kubeera nga kali ku ddongo. Tuli mu region eya East Africa, tuli mu Sudan, tuli mu Congo, tuli Somalia, tuli Central African Republic, tuli mu bitundu byonna lutabayiswa ne group ye ne baffere banne gye bali mu kuzannya emizannyo egiri deadly in nature. Nakugamba nja kusigira ekifaananyi mu bitundu ebyenjawulo embeera nga bweri. At the end of that day mugenda kufuna ekifaananyi ekituufu ku impunity ya lutabayisirwa, ku arrogance y'abasajja batuusi, ne kyetuyita modi operandi ya Museveni ng'omuntu. Bulijjo mbagamba yakwata obwongo bw'abakulembeze within the region, nabu manipulating, being manipulative in nature. Teyakoma ku manipulating abana Uganda bonna bokka, na operating and deception, natulimbalimba natubuzabuza kino nakiri. Naye ye muntu ali ku level manipulating n'obwongo bw'abakulembeze. Tunooli abo bazanyisa jangu nkwekule. Kati awo video eno njagala ogitambuze etuuke ku muntu asembayo. Lwaki? Kubanga ebikolwa bya lutabayisirwa byakoze mu region ya East Africa n'ebitulo ebyenjawulo ne zombi oba
simanyiza kiyita ntya kacye kyene bali mu kuzannya mu bitundu ebyenjawulo bitukwatako direct nga bannayuganda kyokka bibaako ekifaananyi bye kikusiigira obeeko ebintu byenofokasingako kati naddala mu lutabaalo tulimu okwekolako namunkekeera wa utabayiswa ne gurupu ye patogana omuntu wa wansi mbalamusizaako mwenna abali mu ggwanga lya uganda diaspora community yonna gye muwangaalira n'ebitundu ebyenjawulo birungi si birungi naye at the end of the day nabagamba nti embeera eri mu region ya east africa nga buli wamu guli mu kusekebbuka siba mbagamba uganda has never been exceptional. We may find ourselves in the same situation. Sudan njerimu olwaliro, Congo njerimu olwaliro, kosa namanga nga Somalia, Libya namalala. Lwaki? Because consequences is leading ku chiche balimu olwaliro. Ate situation je tuli mu Uganda. Ate nga embera je balimu olwaliro. Omusajja na kyemalira. Warlord, a criminal, a rebel, Yoweri Kaguta Museveni Tibwabulwa ajirinamu omukono directly nga akozesa resources ezabana Uganda, therefore bitukwatako directly. Natulide video eno nengamba kale negezako kugula amatuga g'abantu bangi n'amaaso gaabwe okulaba kyekigenda mu maaso n'okutegeera Museveni yani. Museveni ne joguli, are you the president of East Africa as a region? Does the East African community has a sitting president as a region? 2, should we assume that Salva Kiir is ceremonial in nature? He has no power. Because the moment you review this video, does South Sudan as a country has sovereignty? And all the other countries where Museveni is causing terror, do they have sovereignty? Because you have a diplomat from Kenya, Azeku project simanya ya Igadi, Ruta Musindi, whatever. Nakugama njala kusinkana Salva Kiir, brother, Dr. Riek, Machal, aliku house arrest, Suria ni munyumba achali. Numugamba, you're the sitting president, Salva Kiir. You first meet Museveni okufuna olukusa. Is Dr. Riek Machal a stakeholder in Uganda? Njatolo kusabaina kutuja mu Uganda. Is he Ugandan? Katimuzo chidayo Salva Kiir yobuyinza babulina. Ba regional leaders balina obuyinza. Oba chidayo bulyo kyemba gamba nti Museveni ayagala creating aba leader bali weak ne manga agenjawulo ne banga bazinya ku tuni zaabwe. Sigabino badde mbigamba wandigambye si soko bino sibigambo byange kasikola okubagamba statement eno statement nkulu nnyo ku bikibu byo byembagamba Museveni okumanipulating obongo n'abafula kacene n'abakulembeze basinsula batategeera kati bano Raila Odinga ya lemo bannakenya olukwe naga najoininga government ya Ruto because they are new card politicians. The same scenario gitulu mu Uganda, fortunate hunters, opportunists, kati kababa yebule batukenge omuntu yenda profile, omuntu yenda status, omuntu yenda influence mu society, mu community, mu region ya East Africa. At one time nabagamba, it is before even the era of Malema, Bachamisa Tabanajia, Bobby Wine Ngatanajia, Basaji bali babiri ku African continent, who are the strongest opposition leaders. Abali ba motivating groups zone ezejawulo ku continent okujekozi government yali omugenzi Morgan Shangarai okuva mu ggwanga lya Zimbabwe state ya eliminating then ni Raila Odinga tunya bwafanana bamusanyisa jangu okwekole duka wano naye wuliriza. Breaking news. I mean, I asked allowed to talk to Dr. Machal. Asaba Salva Kiir, you're the head of government. Namugamba nti njagala kusinkana Salva rather Dr. Riek Machal. Kubanga yeyeto yake ensonga zonna eza White Army n'ensasa gegenda maaso mu banuwe people oba ethnic group eyo oba tribe eyo ne group zonna factions zonna ezagala okulwana mu ggwanga lya Southern Sudan. So ayagala okuwulira side ya Dr. Riek Machal kyokka ayagala okuwulira side ya Salva Kiir. A very report eri bakamabe ne ekitongole oba organization oba block ya
IGAD gye yatambuliddemu. Ne bamutegeeza batya? But they were not able to allow me to see him. They recommended that I meet with President Museveni. So from Juba, I went to Entebbe. I had a meeting with President Museveni. I reported to him what I had found in South Sudan. And after lengthy discussions, he said he was going to get in touch with President KIIR. So we agreed that I would go back to Juba later. So I've come back here, and I just want to say that it is a work in progress. I'm going to make a report. Museveni is not even a president of IGAD, is not the chairperson of IGAD or the chairperson of the East African Community, because the trip agenda ko tajigenda under the East African Community, agenda under IGAD. Museveni kwa iningiro gendo meeting, is he the chairperson of IGAD? Can you come okay, East African Community, because you may say that you're there in line with the protection of the regional security as the obligation of the East African Community. So, Museveni, is he the sitting chairperson of the East African Community? Because how can Salva Kiir, a sitting president of Southern Sudan, recommend you to go and meet dictator Museveni in line with getting a consent to meet Dr. Riek Machal? How? But again, namaiza lage matageze briefing. Museveni go brief ogati ageze ku briefing. Ate is the mastermind kubichali gena maso. Nabagamba nokwata obukwasi gundi. Dr. Riek Machal mugali na munda. Museveni kenyini yagamba Salva Kiir yakubonya kimuloking up. Takumugamba bazanyi sanza twanomba zanyisa. Muteke munda. Tudambye dialogue, tudambye discussing naye, lock him up. Because all the weak leaders within the region bazinja kutiniza utabayisirwa. That is why Ruto amalo kumulukira plan yetwalo buyinza mu gwanga lya Kenya amuyita ku inauguration nga master of ceremony, rather guest of honor over guest speaker. Era muli yejja mwanjula mukulira kwa gundi kwa Ruto. Kideyo kutiri bulijo kye yakugamba mu ddoboozi ly'omusajja simanyi ono bandi yanje kudda mundi bakubire ly'omusajja manyidwa akabira bamala okujjako mu butu abagamba Museveni baagala azinde ku ntoli zaabwe agaana. Kabira waagaana baaganda tekaba tusi mu gavumenti akola atya. Museveni n'agamba ono musajja wagguma ennyo wamputtu era eventually balina okumuassassinatinga ne bamugjawo. Kati Museveni teyakoma ku manipulating obwongo baba na Uganda bokka, ya manipulating obwongo bw'abantu mu region yawo n'abali ku level y'obukulembeze. So should we assume the powers of the presidency mu ggwanga lya Southern Sudan buva mu ggwanga lya Uganda? Kikuzeeko gye tugamba nti abakongo brother abasudan anti kati chaos eri mu region yonna kandi atolokuba nti nsiba ku Congo tusiba tukotinga mweno neno. Mu Sudan UPDF tekola olwalero eri ku kituyita ethnic cleansing, okusanyawo tribe emu ya Riek Machal, locking it up in that abantu bano bamugolera white army tefuna command kuva gyali because is an influential figure okuvamba ndaba mugolera. Kati ffe tuga conducting activities zaffe eziri militant in nature with all the militia activities bali mukola mu ggwanga lya Southern Sudan tubakolereko tujja bakolerako, and that's what they are doing today in Southern Sudan. Because should we assume at one time Museveni alina agenda eyo era yakyagala nnyo okubeera sitting a president wa region nga bagamba bafune rotating a presidency within the region ng'obeera omukulembeze n'obeera omukulembeze avuga gundi afuga region yonna East African Community. Naye because there is nothing like integration mu region on economic grounds, on political grounds, on so many areas tewaliwo integration yetwogerako.
integration gitugeka East African community mu Africa ne gundi zonna block zisinga ECOWAS labe kiri mu ECOWAS ate bana basayiro bekutuddeko ate bagenda kola block yabwe ate twagala ko ya gundi amatuwa tukozesa passport ya mwetu tujijjeko tugenda kola yafe ya Sahero so nali bera bwe zirinya but they don't have any single aspect ebagatta on common ground. Museveni yalina ekirowoozo kino ng'era akyagala nnyo bwe yabeera soga okubeera president w'amawanga gano gonna ng'agagasewamu name fact nti all African leaders agreed nti teri ayinza kukkiriza ezo kiri baawo ne project yagu teri baawo eya Gaddafi ya United States of Africa teri baawo. It is impossible mu Africa mugatta amawanga gonna gagase mulina president impossible. Kati nga olaba United States of America kati ngezo state buli state gyolaba nga state yensi Texas zani Washington zani kati nga buli state tekisoboka mu Africa kwa kulembeze culture zanjawulo tribes zanjawulo beliefs zanjawulo buli kimu kyanjawulo naye kati wano Museveni at Odinga ya disappointing abana Kenya obaye mu government yemu ne Ruto ngana Kenya bayimba Ruto mastigo mu kona zonna ku events zonna mwade mbira ku mipiira na yingira ekiyumba ene saya yingira mu politics wa Kenya kuba politics wabwe naye Machal bayina democracy in terms of two terms naye aliawo wachigwanire wona abira nono buli mwa afuna bwafunira katugenda ngo twesinga politics wabwe ate Ruto abadde vice president wa Uhuru ate bavudde obinyo ate Uhuru ajoyinize camp ya Odinga ate Odinga Ruto nakwesa deep state nabakuba akalulu ate Odinga ate yada ne wa Uhuru ate badde bakontana ni Ruto ate naye kati ajoyinize government ya from batch era ya mubachi brotherani Mike batch era ya Arap Moi eyo na politics kanyo kwa Kenya watu wabadde naye Odinga tuse myaka ejumulo li myaka 8 plus with your influence you are in the region neko continent ogenze mu kwagala obwa chairperson bwa African Union block lya wetaina do muga sogo na ile toothless nature bana Kenya bakudi campaigns ne Museveni na kudi campaigninga ne Kenya nyine kudi campaigninga ne Ruto nyine mbakubakalu kati ozunga buzunzi ogenze bakutumye ovuddeyo gene wa Museveni gogenda ko is behind everything etimu kwa happening in region now. How? Because you pidye for why lutabayisirwa amazoteka ya majenga never know got bakiriza agateka yo wayagala because Uganda jiranga personal property atenga presence ya mugwangale Southern Sudan eri contested even today okuvamba Sudan mbazemba kubira amalobozi wano gabaga mujamuke before the incarceration of Dr. Riek Machal yanazo kuandika ekiwandiko ngagaba Uganda with an immediate effect olunaku Riek Machal lwafumya ekiwandiko ekigoba ejeri ya Uganda okuva mu Southern Sudan the next day Museveni nga muteka munda and I doubt ne munyumba taliyo nejebogera ko nga guniga house arrest because abo omwogezi wa government ya Southern Sudan bambuza ebibuzo naga mumuli banamawulire mugende mu checking wakewe bamuga batwa mukoto mwe checking anamuli bageza ko accessing premises ba blocking to babakiriza the same way the brutal regime operates in Uganda. It is the same culture. As the entire region is blowing up, there is one single element who is at the center of it all, none other than dictator, a warlord, a militant, Yoweri Kaguta Museveni Tibwabura. Buli mesi na jogo na region ya ugina musanga wadi. Sigaba na Uganda banyama netudde program ya fije tugamba nti Uganda zuka ne tugula amaso ne tulaba ne tugula amaso. We are dealing with a monster. We are dealing with a monster. Tukama tubaloza tudilinga na gundi tudilinga na mtu wabuje civilian. Who tells you? We are dealing with criminals. Militants. Kati alimukola kayo sio na olwalero at the expense of our resources, at the expense
of the taxpayers' money at the expense of the sovereignty of Southern Sudan and at the expense of the security of Ugandans. Because of that, you're not mukola mu region yawo. Chiteka security ya Uganda muntata. Both in the long run and in the short run. Kubanga tunategeera. Ate bintu bino byonna bigenda exposinga kituuke kibalye. Ono Odinga ogenze osindikiddwa sitting president w'eggwanga lya Kenya Ruto, who is also part of the hierarchy ey'obukulembeze bwa gundi bwa IGAD and the sitting chairperson of the East African Community in that capacity. Nakyo kyebagamba kimutategeera bulungi nta ku diplomatic level. Okugenda kwa Raila Odinga mu Southern Sudan yasindikiddwa obukulembeze bwa IGAD, yasindikiddwa obukulembeze bwa East African Community, yasindikiddwa literally president w'eggwanga lya Kenya nga special envoy. A sitting chairperson of the East African Community as a bloc, part of the leadership of IGAD, n'ogenda nebagamba nti bakulifaliza obutabayisirwa, who has no position mu hierarchy zino zenjogerako at the regional level. Kati omanye involvement ya obutabayisirwa mu bukulembeze bw'eggwanga lya Rwanda, mu bukulembeze bw'eggwanga lya Tanzania, mu bukulembeze bw'eggwanga lya Congo, mu bukulembeze bw'eggwanga lya Kenya, mu bukulembeze bw'eggwanga lya Sudan. Kino kyokka kikulaga bulazi. Uganda ne wadde ngesobola okukidnappinga bannayuganda ne bajja mu Kenya ne bakomyawo mu Uganda. Kikulaga involvement ye direct and indirect mu affairs ez'amawanga agatuli mu region. Kino kyonna kiddayo ku tools z'akozesa, how he has manipulated all the regional leaders. Kuba bannayuganda bakyalinze mbu Museveni agenda kwogera ekintu kyayogera ng'akitegeeza, wayogera embu ng'ategeeza e, wayogera B ng'ategeeza B. Museveni mbwa kulimbe ayogera ku democracy namwe ne mutubane muwuliza mbali ku state of the nation address. Museveni takyukanga nako. Kwali amagamba Museveni watwe wakinana mu mukaga wasanga wakati beekuba takyukanga nako, teyakyuka. Tools ze yakozesa ze manipulate mu bwongo bw'abantu n'abakulembeze. Kubanga embeera eri mu ggwanga lya Southern Sudan, it is an internal matter. Erina okusortingibwa aba Southern Sudan bennyini. Eteetagamu wadde external involvement yonna. It is an internal issue. Because olutalo olugenda mu maaso mu ggwanga lya Sudan, it is not even political in nature. It is a tribal war. It is an ethnicity war. That is why olwaleero gundi tabayisirwa campaign gye baliko ya ethnicity oba ethnic cleansing, kusaanyawo tribe emu. Kati gwe munnayuganda okuteeseza bannayuganda ogenza ku floor ya parliament obiyingiddemu, ate nga n'okugenda obugenzi mu ggwanga lya Sudan mwayingira mu ndagaano ne Salva Kiir naga agenda kuwa $1 million, 250, almost $1 trillion shillings. Naye activities zonna zimuli mu conducting mu ggwanga lya Southern Sudan ziri facilitated ne ssente z'omulimu w'omusolo mu Uganda. This is an internal matter that must be sorted out internally. Eyawukana ku ye Congo, because ye Congo erimu external involvement. Omunyarwanda ne Uganda at the same time. Bali balina issues zaabwe ziri internal. Ezina okubeera sorted out internally. Ampuliza Buganda wange. Kati kukuta amaje olw'okubanga buli wamu oyagala. Why Uganda of all countries? Why Uganda? You will see the name Uganda in every single conflict mu region now. You will see the name Uganda surfacing in every single conflict. Should we assume that Uganda it is stable nnyo, so erina moral authority, erina audacity ogenda okuintervening n'okuleeta emirembe mu mawanga amalala? Are we safe in Uganda? Are people being killed every single day? Don't we have gun violence in Uganda? Isn't the crime rate high in Uganda more than even any other country in the region? Maybe Kenya may be ahead of us.
Why do you find Uganda surfacing everywhere there is a conflict within the region? Namu Sudan yomambuka je bali wagulu eyo. The battle between SAF and RSF. Alimu Congo acting as a double agent. Tekalo tambuza message na abantu bakyali bawoza nti tuli bintu bya muzannyo. Bazukusa amaaso balabe. Tunuulira tuli mu Uganda mulimu kaba. Tuli mu kaba na byagundi. Simanya services, simanya ngudombi, drainage system yo mukambala yalemo okuzimba labayo ekibuga kiringa kasasiro mwelele. Labasereze bikola. Labasereze zo mu omusoleze biriko. Kugambi tulia Uganda ngawe fanana tunulire ngu tulia buli kimu everything is broken, completely broken down. Netu ya resources abana Uganda zikiri mukola. So kino kyebagaba na Uganda, we have to wake up to the reality. Kati omuntu ngono omuntu akugamba nti apa tono musajja so omuntu ani mirembe oliko katuli ku mutwe ono wa mirembe. Omuntu so gala invading insendala na executing militia activities okuva mu gwanga naga nazitwala mu nazi exporting mpaka mu nsendala whereby is not even a beneficiary, is not even a stakeholder. Tell me embwa ngeno wegene kwatu buyinza bwe bukuwe mirembe. Let's think. Ndo tubalo tugenda mu, it is going to be a deadly war. Sibya kuzanya muzanya kudda mu story ate no way. We must speak the truth. Otherwise tukakuya mugogolimbo yomu. Oliyako Museveni obaroza Museveni akulimba inane dialogue ndi Museveni asokize mu dialogue. Lweze kama bene ba dialoguinga. Lweze kama bekongo ni ba dialoguinga. Lweze kama bane ba dialoguinga. Lwacha agenda na intervening militarily. Why would they pause a military confrontation mu gwanga lya Southern Sudan where they have no stake? Tambuza message ne tukakuli mu Uganda yina. Nabali mu opposition ni nabalowoza ati utabalo tulimu lwakudda okunyiganyika ko bunyisi. It is high time Musima Bagamba Chino. We are looking for the solution. We are looking for the approach. It is high time. We rethink, we reorganize, we strategize, focus. Okulaba nga tufafagane no regime. Mu language bategeera. Mu language je bategeera kino siba kibagamba. Kwa Museveni kono siro ya buli muntu yenna tuli abo Odinga zunga buzunzi me at that level. Nchali muntu wa wansi naye zunga gendo sisikane Museveni aina stake timu gwanga ya Sudan yajja kukuwa olukusa olugendo kula Riek Machal ana ajja koma we Juba ngamaze okufuna olukusa okuva wa Museveni. Panange chofana bagamba zingina kufafagana utabayisirwa jaga tumunubula abantu bamutegeere bulele ngatunanga patogera kubiye kamba kale byekana abantu bagamba boyogereko lwaki togera kubiye Kampala mbagalo yogere kubya gundi kubya bayimbi simaya kuntalo zabani abo ba blogger simaya babujingo simanya bagashumba useless individuals mbalebisira byange nabo idiots walwo yawamba no buyinza bwalina bwatulina mujja ko militarire kutweta ko kufungula mu mutegere mule kudda buli kyako kyo nakama fredging echa negulo nabategeete process byo nebyo kulona nabichinga bya najja civil ceremony in nature. He will never mean kasi sonje kutudiringa naye. Omusajja muwanga yamwogerako naga Museveni watula butuzi bwali nakyusa amasa so otegeera kyalowooza kati ensi atiru ngemaze otegeera ekizeezenge ekitudiringa nakyo. We still have a long walk to freedom. So patwega n'omuntu wa wansi omukama Katonda atakumira mpera bankumire guno omwezi genda kusansa paka n'abasajja bano era nagane kukola kintu kimu sharinga kwata ka subscription button kubasagala osubeka antu konna ku Facebook tetukyaliyo tubeera wano ku YouTube. Patwega n'omuntu wa wansi
omukama Katonda atukumira mpeera bankumire nate Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri awangaale.